Good morning, student. Today we will see subject math practice set 9 standard 6th. Earlier we convert mixed numbers into improper fraction. Today we convert improper fraction into mixed number. Look at this. Question is that convert into mixed number. These are improper fraction. So it convert into mixed number. म्हणजे हे अंशाधिक अपूर्णांक आहेत यांचं आपल्याला पूर्णांकित अपूर्णांकामध्ये रूपांतर करायचं. पहा 30/7 ह्याला क्लिअर भाग घालू आपण. भाग बसला 7 × 4 28 4चा भाग बसला. Here is reminder. So here is quotient. Quotient means integer. Then remainder is numerator and the 7th is denominator. So in this way these improper fraction convert into mixed number. Very interesting and amazing. In the same way these two problem will be solved here. Again 4/7 means 7 divided by 4 एक चा भाग बसला 4 1 3. Here is 1 is quotient, so 1 is integer and 3 remainder is numerator and 4 is also denominator. Again in this way these improper fraction convert into mixed number. In same way here is also बघा एकचा भाग बसला 3 बाकी राहिली. Here is quotient, here is remainder. So quotient is integer, remainder is numerator and the denominator is 12. So in this way these improper fraction convert into mixed number. अशा प्रकारे आपण अंशाधिक अपूर्णांकाचं पूर्णांकित अपूर्णांकात रूपांतर कसं केलं, म्हणजेच इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनचं मिक्स्ड नंबरमध्ये रूपांतर कसं केलं. हे 3 उदाहरणं बघितली प्रॅक्टिस सेट 9मध्ये. अशाच प्रकारे तुम्ही राहिलेली उदाहरणं घरी करा. अडचण असल्यास कधीही केव्हाही कुठेही फोन करा.